Fusionist. That's the name of the group. My name is D-Jazz. I'm from Jamaica, Africa, you know what I mean? Locally, uptown, you know what I mean? Montreal. That's what's up. My name is Silex. I'm from Sherbrooke, Québec. Mon nom c'est Oxymore. Je suis en France, j'ai grandi au Vanuatu, je suis à Montréal depuis 2 ans. Yo, it's Lavish from Montreal, Quebec, CV. My name is Ebonic Raven. Come straight from Montreal, Quebec, St. Henry area. Yo, Dr. Mad, Alice Crew, Alice Orient, Laval-Orient, shoutouts à tous mes peeps. Donc c'est ça, c'est moi, NBS Studio, No Bad Sound, The Fusionist, c'est un nouvel album qui vient de sortir aujourd'hui, produit par moi, Dr. Mad et TR3S. Attends, on est en entrevue sérieuse. I'm still ready to kill. I'm still rapping like an animal. I'm still trying to stack all types of capital. Love like a daffodil. I'm still a kid, but my body is older. I say I'm colder, I say I'm October. I'm a gorilla, I'm more than ever. Change for the better. That's what I tell her. I used to be insane. It's the wizard, the mathematician, the speaking of rapping. It's a that's a freaking fan. No, the magic, my club precision, no lyricism, no with the vision. Pleasing these rappers with every lyric is spitting. I'm taking that over flipping. I'm about to kick it back with all the rules I'm about to break it. I'm type of rappers so bad, we stacking it, gravity. The music is positive and it's like, it's mellow, you know what I mean? Like, we bring our positive mind states, you know what I mean, to the album. And definitely, it goes in a positive direction, you know what I mean? Give me that 51414. Give me that 51414. Give me that 51414. Give me that 51414. Living in the hood. Living in the hood. Living in the hood. Dans ma rue, je vois des crues, j'entends des mots flux, des mots chips, ici ça se goûte à la loterie. Les petits manquent des buts, les grands se manquent des barres peu, ont eu leur baracra, sont les chéris. Est-ce que je ris, est-ce que je pleure si je vois un camé ne tenant plus sur pas de prière, cadet avant l'heure que la ville emporte. La ville d'époque, on fait des voisins, des potes. Solidarité, solitaire idée qui rapproche les ridés et ceux qui viennent d'arriver. Dans ma rue, y a des rabbins, des imams, des mamies, des robins, des inem, des samis, des requins, des petites dames, des amis, des refrains, des refrains, des trucs frais, de vrais crapules, des intrus, mais chacun a sa place sur l'instru. C'est comme un peu un éloge paradoxal, quoi. On essaie de garder ça positif, mais en même temps on reste lucide et comme il y a des trucs qu'on dénonce, il y a des choses qu'on dénonce surtout dans les tracks qu'ils ont fait voir, c'est ça. Et puis moi dans mon track Crackhead Windows, je parle un peu de là où je viens, commencer là-bas, puis comme je reste lucide, c'est pas que du positif. We see more deaths as the veteran. I see more late night shows than David Letterman. I used to love her, but I love her when she used to love her. The tip of the own heart and said a man. In the dead of night, I remember when she pumped me up and pumped me with a Ritalin. Schools were pumping Ritalin. So let's get it in as I begin to kick the symphony. You can sing as since a kid, yo. I've been kicking these lyrics and phrases, spit bits with these expressions that's come from the mind. It's eternal sunshine, so open the mind. Check it out, drop a rhyme. It's just like a diamond, cause it shine. Yo, as we just do it like fluid, keeping the movement. Hey yo, newborn babies, welcome to the circus. As you grew up and become conscious, Let your instincts lead you to your purpose. Worst comes to worst. Ups and downs, words hurts, words will free you from the bad clouds. Believe in what you can accomplish. Take the actions, that's all that counts. Take actions, that's all that counts. En même temps d'être positif, si on veut faire prendre conscience au monde de plusieurs situations qui se passent dans le monde. C'est ça, we want to bring the awareness. Ok, so Shared Vision, The Fusionist, comme on voit ici, ça s'appelle Shared Vision parce que ça a été inspiré beaucoup par nos conversations avec les jeunes qu'on a eu au studio No Bad Sound à Côte-des-Neiges. Les sons ont pas mal été inspirés par les samples que moi j'ai amenés, que les jeunes ont proposés.
ça a été aussi beaucoup influencé par l'actualité, la mort de telle ou telle personnalité, l'avenue de tel événement. Ça a été aussi bouleversé par la grande actualité. On sait qu'il y a beaucoup de révolutions qui tournent autour de la planète en ce moment. Et ça a beaucoup influencé les jeunes à vouloir parler, être consciencieux sur l'objet, en sachant que c'est du rap, c'est pas du n'importe quoi. Je veux dire, il y a un message qu'on va faire passer. Et Shared Vision, c'est un peu aussi le fait que c'est 7 jeunes qui ont tous un background différent, qui se retrouvent dans le même bassin. Et ça a fait en sorte qu'on a dû partager, amener sa vision des choses. À 7, c'est quand même difficile à gérer, mais ça a été fait. Puis je pense que c'est ça. Alors, beaucoup d'influences sur l'album. Mes influences personnelles, quand j'ai mis les sons, beaucoup de jazz, beaucoup de soul, une petite touche d'expérimental, Pew Pew, I See You, parce qu'on est à Montréal ici. Et puis sinon, voilà, shout out aussi à TR3S Latam Music qui a produit en fait la moitié des sons. Moi j'ai produit l'autre moitié, un peu à la J-Lib en alterné. Je pense que c'est ça. So shout out to this, you know what I mean? This is first, you know what I mean, English interview, and it's a blessing that we the Fusionists are conducting it, you know what I mean? It's all about connecting and networking with everybody, you know what I mean? The whole world. We're trying to spread this music to the whole world. It doesn't matter about the nationality or the language that you speak or the race, you know what I mean? It's just a universal thing that we are, and everybody can connect as a human being. And that's the concept of the Fusionists, you know what I mean? The name of our group, what it means is actually, it means how music is a medium in our life that brings us together, brings people from different places together, you know what I mean? And through music, we have came together as a group, and we have bring our different cultures and our different languages together. If it wasn't through music, we wouldn't be able to connect with each other on the level we have connected as people, you know? And music has that power to bring people together and join them, no matter what race they're from or what language they speak, you know what I mean, or what nationality they are, you know what I mean? Music has the power to bring people together, and that's what we're trying to do through our music. We're trying to bring people together, you know what I mean, and have people connect with us as people and relate with the experiences and the perspectives that we have, you know? So this is the album, it's called Shared Vision, and it's by us, the Fusionists, and you could probably get it from your girlfriend because she's definitely gonna have a copy. Sérieusement, ça va être sur l'album, il va être sur dans le fond Bandcamp, studio.nbs.bandcamp.com. Il va être disponible en ligne. Puis aussi il y a notre page Facebook, vous pouvez communiquer avec nous. So this is going to be a street album, so you get it from any one of us who has a copy. We're going to be pushing it in the streets, and definitely we're going to have that type of presence, you know what I mean? We're going to come directly to the people and actually present the album to them and offer it to them, you know what I mean? Yeah, so and it's going to be available also at la Maison des Jeunes de Côte-des-Neiges. What makes you smile, I wanna know, can I know? What makes you smile, I wanna know, can I know? I'll tell you a little something if you let me know. Shout out à Manu Militari, j'aime bien ce qu'il fait, Côte-des-Neiges. J'aime bien aussi des amis à moi, ils font du rap underground, Son of Down, et puis aussi Vocal Osmose, Sherkan, tous les rappeurs de Côte-des-Neiges. Et puis ouais, c'est ça. Nomadic Massive! Definitely, man. Nomadic Massive hasn't had a great influence on our work. They're international at the same time. They bring that little international flavor. So Nomadic Massive, wake up. I would say shout outs to definitely Nomadic Massive, you know what I mean? Definitely they're an inspiration for us artists who you know what I mean, like to keep the tradition of hip hop, you know what I mean, and do it in a positive way. Shout out to Alez, you know what I mean, a lot of talented musicians, you know what I mean, within that group, you know what I mean. Alez is actually, you know what I mean, you got the crew over there. Shout out to Alez, you know what I mean, definitely, that's like the network, you know? Like, you know what I mean, it's like a collective of artists, beat makers, like rappers like us, and they really bring an originality and a creativity to the music, and that's something that I admire. I admire their work, you know what I mean? So shout out to C's Rock too, from you know what I mean, Montreal. C's Rock is a nice artist that, you know what I mean, that I really like his style, you know what I mean? So shout out to C's Rock too, you know?
fait un shout-out parce que ça fume là. Ouais, parce que moi je vais partir au Laos, je pourrais plus travailler avec NBS, mais c'est comme c'était parfait ce qu'on a fait. Puis moi ça m'a fait plaisir, je suis très fier de faire partie de ce projet, c'est gratifiant, j'ai fait un CD, je comprends, et puis voilà, shout-out à tous les jeunes gens qui veulent faire de la musique, moi je les encourage, c'est comme ça, il faut s'entraîner tous les jours, comme nous on a travaillé pendant 5 mois, c'est ça, faut pas lâcher.